Broadcast is live now, Khalid bhai. You're live. Good evening once again. Welcome to the program on the British Pakistani Women's Society. Myself again this week, JAVID, broadcasting you all the way from Glasgow. My name again, JAVID from JAVID Company. Let me introduce my guest today, Dr. Ashi. Please come on. Assalamu alaikum, Khawateen Azdan. My name is Dr. Ashi Elias. I'm from a business called Innovation Business Limited. I'm based in Glasgow and I'm a business consultant for the past 15 years. We specialize in innovation, technology, and converting new ideas into businesses. Excellent. Thank you very much for that introduction, Dr. Saab. Yes, today it's been a hectic week again with the coronavirus and everything. Today I thought just to recap from last week, we spoke about agency and the payments that they were getting, whether they were eligible or not under the current regime of the grants and everything that are available for coronavirus. Yeah. So today, I want to share with you the element of some just now the government is giving out some grants available. We spoke about a week ago about the coronavirus job retention scheme. We spoke a little briefly about the employees, but let's talk about the practicalities of how that really happens in business. Now, if you're in business, whether it's a limited company or a partnership or a sole proprietor, you will have some employees with you, working with you. Now, if those employees are working for you, then what you've got to do is register for PAYE. Doctor, can you maybe explain a little bit about what PAYE stands for and what it means? Well, it's an enrollment system where the employees are enrolled into a PAYE HMRC approved scheme, which shows that you require a national insurance number, your name, your salary, and you do a contribution. So it's a register where you put your name into the scheme, and then you're registered for PAYE. So, Dr. Ashi, when you're registering, how is the registration actually done for pay as you earn? Well, there are many ways. You can do it yourself or you can do it to an accountant. Usually people do it to an accountant because who makes the wage slip, keeps the record, and every time a wage slip is produced, it has a PAY reference number. So it's important that you go through an accountant because he does your wage slip and then you register it onto the scheme, and government keeps a record of all your wage slips and your PAY details. HMRC. So this registration, it's done with HMRC, Her Majesty's Revenue and Customs. That's correct. Yeah. Okay, so once you're registered, HMRC will normally send you a PAYE reference number, a bit like your national insurance number, your own identification that you are now an employer. And once that happens, you have got to administer the payroll system within your business. Now, on the market just now, there are many programs available that you can administer, and with these programs you will put in your employees' details like the national insurance number, date of birth, etc. And once that happens, you're ready to fire away and make the payments. And the system itself will let you know of all the deductions you've got to make, and you've got to pay these deductions to HMRC. Now, under the current regime that we spoke about, is that if you're registered for PAYE, and as of any employee that you've had since 19th of March, you have to make an application for the job retention scheme, which means that you have to calculate on average the employee's pay, and once the employee's pay has been calculated, you would then submit an application to HMRC. The application, you've got to tell them that you're claiming 80%. But remember, every employee that you've had since the 19th of March, once this application has been done, it takes about a week to 10 days for you to receive that money. And once you've received that money has got to be forwarded to any employees that you have. That is correct. Say anything there? Well, you have to keep few things in mind. For example, when you're putting up when you're giving your employees details, you have to be sure, because so many times employees change number of hours. So many times they take holidays. So many times other things happen. So several times a correct calculation of PAY is of paramount importance, because without correct calculation, your application will be refused. And
a good accountant will keep you right, and I think Khalid Javed Saab is a perfect man in this situation who will keep you right in terms of doing the right application. Because when you apply for a grant, what they're looking for is the correctness of the information. Whatever information you give will be verified, not only from one system but three systems. They have a national insurance system, they have a POI system, and they have a bank system. So all your details, all your employee details are cross-verified. So if there's any information which is not correct in any aspect, then all your work will go to waste and your application will be refused. And the Inland Revenue is very meticulous in numbers because a lot of this information is calculated with software. Uh, so I'm sorry, my voice is not clear. Somebody just commented, so I say thank you very much, Kasha. So, so what happens is that all the information has to be crystal clear before you submit, and you have to do address rehearsal when you submit because once you submit online, you can't change any fact. So I think I've covered all the points of doing an application with regards to grant, and you will get 80% of your income of our employees, which will be transferred to your business account. And then you have to keep a record that you have transferred this income from a salary scheme received from the government to your employee. And it would be a good idea to keep a record of these two documents because if your employee leaves your business, then he can claim that he was not paid, and Indian Revenue can ask you that you did not pay. And sometimes the employees are not happy with their employers, and that causes a rift in doing that. So it's still the same. So my voice is not clear. 1 minute, all right. Can anybody tell me if my voice is clear? I'm just checking up. Is it my mic is just blowing about or something? Can anybody hear me now? So still not clear. Use your mic. It's too close to your mic. I'm too close to the mic. Is it better now? That's better. Thank you very much for that. That's better. Okay, that's better. Okay. That's a lot better. So I will just go on my mic. Well, so thank you very much for coming back, Khalid bhai. I was just covering the points of that your data has to be correct because it will be cross-verified from so many places, and you have to make sure that you follow the instructions of delivery in terms of whatever information you give to your employees. You have to keep a written record, and if your employees leave you might complain to HMRC and might result in problems. So it's always good to hire a professional accountant who will keep you right because these things are changing all the time and they're dynamic, they're online. So once you submit the information, there's no way of changing back. Thank you, Khalid bhai. That's me, I think. Yes, Dr. You're absolutely right. Echo coming in. I presume that's from your microphone. Yeah, that's me. I was just setting up my mic again. Yeah. Okay. Yes, you're absolutely right that once you do register for PAYE, you must maintain these records, whether it's in a written form or an e-commerce form, that you can save it on the cloud, etc. Now, when I mentioned that you've got 80% of the wages to claim and to come back, sorry, Doctor, I note that there's we can't tell if anybody's joined us this evening, and we can't see any comments. We have Rizwana Saeed. Rizwana, thank you very much. We have Ijlas Kasha. We have Mohsin. We have Saeed. I can't see from my side. So if you have any questions, do relate them back to me, Dr. Saab. Yeah. Well, I think the biggest confusion people have is where do they start? There's a lot of confusion because the information changes all the time. So I think it'll be a good idea if you enumerate in number-wise the steps involved in putting up a grant application and its limitation. So if you can just tell people again step-wise, then they'll have much more clarity. When your accountant makes your application for you to get your 80% coronavirus job retention scheme, the accountant would calculate, say for example, you've got £1,000 salary, you're only going to get 80% of that, which is going to be 800. So your employer would make the application on your behalf, he would receive the payments and then in turn give them to you. And that's the scenario just now that's been going on. Now, currently, the Chancellor of the Exchequer, Rishi Sunak,
has indicated that this lockdown and the grant system, etc., for PAY, it will go on till October 2020. So now the people thought it was going to be 3 months, it's now going on till October. Now, moving on quickly and swiftly to the element of people who are self-employed. In the same way, the government is taking an average of your last 3 years' profits, making your calculations, and again giving you 80% of the funds of the profits that you had on a monthly basis. But currently, the government is giving you 3 months altogether at one time. So if you made the application now, March, April, May, they will give you the money just now, and then you would make an application again in another 3 months' time. Is there a problem with that? When you're self-employed, the application has to be made yourself, not by the accountant. There's all sorts of reasons for this, but then again, you again can go on to the HMRC website, which is www.gov.uk, and make your application there. Now, sometimes the application will come back that you're not eligible. That doesn't mean you're not eligible. It just means you're not eligible at this moment in time. Now, to go a little bit back on this, some employer, Dr. Saab, before I go on to the next bit, are there any questions from any of the audience viewing? Well, everybody is hearing loud and clear. We have Rizwana Saeed, we have Josh Singh from Edinburgh, and we have Rizwana Saeed. What about those who started their business recently, like December 19? So there's a question that says that people, are they still entitled for a grant? So would you like to explain the time limit involved as question asked by Rizwana Saeed, please? Yeah, okay, Rizwana ji. Yeah, if you started your business in December 2019, you're eligible. You're eligible for the coronavirus job interruption scheme, which means that any employee that you had on your payroll as at 19th of March, they will be eligible for 80% of the grant. Now, that's for employees. Now, just to clarify the matter, if you just started a new business in December 19, then you'll not be eligible, because the government is saying that you've got to be in business for at least 3 years to take advantage of this. I hope that answers one's question. Any more questions, Dr. Saab? I think that does. I think Ms. Saeed has started a business on December 19th last year. So what kind of grants? Now, the second question is, if she's not eligible for this type of grant, what is the other type of grant she can apply for, if any? Before I move on to my next chapter, is that she will only be eligible for what's called the hardship grant. That's all she will get. She will get the job retention scheme, where she can pay her employees, but she will not get anything if she's self-employed. But she can apply for what's called a new business hardship grant. Now, that is available not from HMRC, but your local council, whether you be in Glasgow, Edinburgh, Birmingham, Manchester, London, or wherever. You have to go onto the website of the local council and make the application there under business services. Any more questions, Dr. There's another question from Mr. Kasha. He's asking, can you please clarify regarding self-employed person, as people receiving only rental income and declare the rental income as self-employed? Are these people classified as self-employed, and can they claim EICS? Yes, Dr. Saab, the short answer to that is yes, because landlords are self-employed. You're filling in a tax return, you've got a UTR, but for you to get a grant, remember, you've got to be self-employed for 3 years to take advantage of this. Okay, we have another question. Ruby Akhtar is saying salam to all. Another question will come from the audience. If a person is self-employed and he's a landlord, but he also runs a business, can he make 2 applications, or he has to make 1 application only? Dr. Ruby, yes, good afternoon, good evening. The application you will make is only 1, because you only fill in 1 tax return. What HMRC does is it takes your income from all sources, whether it's from self-employment or whether you're being a landlord and property income. It all comes down under 1, and you pay your taxes under 1. So your application will be 1 and not separate. Thank you very much. Father, please continue with the, so what other things? Yes, yeah. Moving on to those people who are self-employed, as I said, that for 3 years you must have a tax return, and you can make the application online, and you will get 80% again. Now, those people who started newly, as I've just said, they won't be eligible for this, but they will be eligible for a hardship grant, which you have to make an application to your local council. Okay, we have another question from Mr. Singh. Mr. Singh is asking
that his business started in January 2017. He still hasn't received any business grant or furlough scheme for his employee. Should he chase up with his accountant? Definitely, definitely. So from what I take make it up, that he started business 2017. Yes, that's correct. I mean, the scenario this morning, being on Facebook, I get calls at all times. I had one at 7 o'clock this morning where the employer asked, will I be eligible to get a grant from my employees? And I said, yes. And the next question was, are you registered for PAYE for your employees? He said, no. He said, my accountant didn't tell me. I just pay my staff by wages. Now, for you to be eligible to get a grant, a government grant for your employees, you must be registered as an employer. Now, I wonder if Mr. Singh is registered as an employer. And if he is, then yes, by all means, he should make an application to HMRC for the 80% grant. Now, if he's not, and then the cutoff date was 19th of March, he may have lost out. But, and I say but, that there is a law and there's the spirit of the law. If you are able to explain to HMRC the reason that you did not register for PAYE or what the reason was, whether it was your accountant's fault or your fault, maybe you've had a bereavement in the family, etc., HMRC will look at that application and may, and I say may, grant you the 80% application for your employees. Understand. Thank you very much for answering that. Ms. Said is asking, can you elaborate why the furlough scheme has been extended till October? I think the reason, that's an economic issue. I think the government thought that the coronavirus may be able to be tackled by medical officers and the community. But what they found is that it's a difficult job to predict when businesses are going to be open up. Just now, as you watch the news every day, you'll find out that once you made a certain suggestion that, okay, we're going to open up in another month, but we're still finding that people are still suffering from coronavirus. So it's not applicable for business people to open up their businesses now. So that's why the extension has gone on to maximum October. The government is taking in line with other countries in the world of what they're doing. And as you and I know very well, that hospitals are still full of patients who are suffering from coronaviruses. And you will find that a lot of businesses will not be just able to open up one day and be normal in business the next day. It's going to take a long, long progression. And that's why the government has extended the grant system right up till October 2020. My own prediction, I think it's going to go on for just a little bit longer than October. Thank you very much for that. There's another question. There's rather a discussion raised by Mr. Saeed Anwar, who's saying that he's been told there is a loan available up to 25% of your declared income, which you can pay back in over 7 years. Let me finish up what I was discussing earlier. That if you've not registered for PAYE with HMRC, you can still go back, make an application, send in a letter. There's web chats available on the HMRC site, and talk to them and tell them the reason, and there could be a good chance that you can register. And I've covered the element of the self-employment grant, which you make application or with your UTR number, your unique tax reference number. Now, these are some of the grants that are available. As a business person, if you've got a business premises, whichever council you're with, you can make an application for a grant of between 10 and 25,000. Again, you have to visit your local website of your local council and make the application there. Normally, the turnaround for that is between 4 to 6 weeks. £10,000 grant, £25,000 grant. Remember, you have to keep records of these, the money coming into your bank account, and these are subject to taxation. Coming on to the next bit that we were speaking about, the government introduced what was called Coronavirus Business Interruption Scheme loans, CBILS they were called. And what they did there was they said that anybody who's got difficulty can apply to their bank for a loan. But what they found very soon, that maximum loans for these were for bigger businesses, that they were going to be up to about 45 million, etc., depending on your turnover. But by the time you made the application, it became so cumbersome that you were not getting a reply back very quickly. So the Chancellor of the Exchequer, Rishi Sunak, very quickly introduced what was called bounce back loans, which is called BBL. And what they did there was they suggested that you go to your own bank, online, of course, and fill in an application. And the application normally asks you your name, your address, your sort code, and your account number. And one of the main questions that they ask you there is, was your business affected in December 2019? Or
is it affected now because of coronavirus? If you tick the box that no, I was already in difficulty in December 2019, then you're not applicable for this bounce back loan. This is only subject to people who've had a problem with their business because of coronavirus. You make the application. The questions are very, very simple. They ask a question with two answers, yes or no, one or the other. And once you've made that, fill in the application, send it away. In turn, the next day, they will send you, if you have accepted you, a loan agreement. That loan agreement gets signed in digitally, sent away to them, and by the third day, the money is coming into your account. Now, a lot of people ask me, well, Mr. Khalid, how much can I get? And I always say, it's not what you can get, it's how much you need. Remember, these loans are only for 6 years, and the first year is interest-free. You don't pay any interest. Thereafter, you will have to pay the interest, which is currently set at 2.5, but I've seen some websites where the interest may fluctuate up to 8 or 9%. So be very, very careful in what you're asking for. Only ask for what you need. But the scenario or the element of looking at it is that whatever loan you're going to apply, it has to be 25% of your turnover. So they will ask you your turnover. Say, for example, we use this scenario that the turnover is 100,000. Now, 100,000, the maximum loan that you can get is going to be a quarter of that, which is only going to be 25,000. And if you had a business turnover of 200,000, the maximum loan that you would get would be 50,000, and it comes into your account right away. Now, a lot of people are saying, well, I'll borrow as much as possible. And I don't agree with them. I said, borrow only what you need. It's very, very easy to borrow money, but very, very difficult to repay it back. So just be very, very careful in what you borrow and how you're going to pay back. Any questions here, Doctor? No, yeah, we have 4 new people joined us, so I would like to welcome them to the show. Is Mr. Khokar, Mr. Sufi Abdul Kareem, and Josh Singh and Prince Wasim. These were not acknowledged in the earlier part, so we like to welcome them to the show. And I would like to ask you a question about borrowing. As you just rightly mentioned, everybody wants to borrow because they see this as a help. But if this money is not rightly used, will this money be a liability or will this money be an asset? Well, like all loans, if they're not used rightly, correctly, then it becomes a liability. It's like everything else in life. If you study and pass an exam, it becomes an asset. If you don't study properly and don't pass, it becomes a liability. Then you're absolutely right that if whatever loan that you're asking for, if you don't use it properly within your business, let's give me an example. Say I'm in business and I borrow £50,000, and that £50,000 I put into the business and I haven't used it wisely or maybe economically. That means in the coming period of time, I will have to pay that loan back. And if I haven't used that money wisely, as in it hasn't increased my sales or benefited my business in any way, then I've got a problem paying that loan back. And you're absolutely right, Dr. Saab, that it will become a liability. So all these people who are so aspirant of taking money, they should heed in their mind that if push comes to shove, this money has to be returned with interest. And in the current economic climate, which is unpredictable, they should be thinking twice before borrowing money. Am I right to say that, Khalid bhai? Exactly right, Dr. Saab, you're exactly right. That whenever you borrow, you see these adverts, people give you money and everything, but they always say in little words, your home is at risk. With these loans we have a request. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਡੀਅנס ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਤੇ we're coming up to 23 minutes and I was hoping to cover that in that as well. Yes, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ 25,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ no interest is paid, ਕੋਈ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ with ਵਿਆਜ with ਸੂਦ with interest ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਪਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ I had a lot of people saying this as well ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਲੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਾ no you have to pay this loan back whether it's a limited company whether you're in partnership or whether it's a sole trader this money is to be paid back. You are solely and personally responsible to make this repayment back. The government ne ਤੁਹਾਨੂੰ
40 50 10 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ ਔਰ ਲੈ ਵੀ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਨ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ, ਮਗਰ ਉਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਓ ਔਰ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਲੱਭ ਗਈ, ਅਬ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੁਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40-50 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 1,20,000 ਪਾਉਂਡ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ 40% ਸਲੈਬ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਖਰਚੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਮਿਸ ਮੁਗਲ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਲੋਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਨਸਿਕਿਉਰਡ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕੌਣ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਮਿਸ ਮੁਗਲ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਮਿਸ ਮੁਗਲ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਲੋਨ ਹੈਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਲੋਨ। ਲੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਧਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪੜੋ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਵਿਥ ਵਿਆਜ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ 10 20 40 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਮ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। HMRC ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਕ ਹੈਂਡ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ 200,000 ਪਾਉਂਡ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕ ਦੇਖਦੀ ਆ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਤਾਂ 10 20 ਪਾਉਂਡ ਹੀ ਰਖਾਏ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਖਾਏ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲੂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਸ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿੰਨੀ, ਟੋਟਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ COVID-19 ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਵੀ ਸਪੋਕ ਲਾਸਟ ਵੀਕ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਰਾਏ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ HMRC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। HMRC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਕਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਟਰਨਓਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ 3-4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਿਸ ਰਾਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਹ ਫਾਰਮ ਭਰਾਂ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰਾਂ, ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਪਾਓ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ
4-5 ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਟਾਲ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ 100 ਸਟਾਲਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੇ ਰੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਕੀਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਡਾਲੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਸਟਾਲ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਰ ਕਾਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੇਡਰਸ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੈਂਟ ਐਂਡ ਰੇਟ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਭਰੋ, ਉਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਐਡਰੈਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਣਾਗਾ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ 0 ਪਾ ਦਿਓ। 0 ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਵੇਅਰ ਯੂ ਆਰ, ਉਹ ਆਪੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗੇਨ ਵਿਦ ਦ ਕਾਉਂਸਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਯੂਰ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸਗੋ ਚੋਂ, ਐਡਲਰ ਚੋਂ, ਬਰਮਿੰਘਮ, ਲੰਡਨ ਜਾਂ ਮਾਨਚੈਸਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ। ਵੀ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਮਿਸ ਰਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮਿਸ ਰਾਓ ਵੈਲਕਮ ਔਨ ਬੋਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਵਿਦ ਅਸ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ में ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਫਾਰਮ में, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਗੇ ਵਧੇ ਇਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਲੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਔਰ ਲੋਨਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮਈ ਹੈਗਾ, 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਕ ਲਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾ ਤੱਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪਾ ਦੋ। ਬੀ ਸੈਂਸਿਬਲ ਇਨ ਯੂਰ ਯੂਜ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਏ ਲੋਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਖਰਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲੱਗ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਰ ਡਾਊਨ ਟੂ ਆਵਰ ਲਾਸਟ 100 ਪਾਉਂਡ, 100 ਪਾਉਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ ਬਟ ਦ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ देयर। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਮੋਹਸਿਨ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ हैं कि जी ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਵਿਦ ਮਾਈਸੈਲਫ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਗਲਾਸਗੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਟੇਕ them ਥਰੂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਫਾਰਮ ਖੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝਣ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। I beg to differ from here, from your point of view. ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਬੈਸਟ ਇਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਂ, ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰ ਲਈਏ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਲ ਵਿਚਾਰਾ, whatever it may be, ਆਫਿਸ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਸਮਬਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਔਨ ਮਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਾਈਸ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਚ ਆਵਾਂ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਲੇਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਲਿੰਕ ਅਪ ਵਿਦ ਦੈਟ। So anybody who wants to ask Khalid bhai any more question, please quote this show while asking this question so he can relate ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ 5-6 ਟਾਈਪ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਬਤਾਓ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 5-6 ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਖੋਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ। ਖੋਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਖੋਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ HMRC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਕਸ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੀਟੇਲ ਪਾਓ, ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਭਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ, HMRC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡੀਟੇਲ ਪਾਓ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਬਾਕਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਡੀਟੇਲ ਲਿਖ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਖੋਕਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਾਂ ਖੋਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਥਰੂ ਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ them ਥਰੂ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟਲੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਭਰ ਦੇਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਰਾ ਬਹਿਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਦੋਸਤ ਬਾਪ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਲਓ, no loan is unsecured. There is always some catch there. ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਏ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਲੋਨ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੋਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੜਵੀਂ ਡੀਟੇਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਐਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਥਰੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਿ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਅ ਗੁੱਡ ਰਿਸਕ ਔਰ ਨਾਟ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਭਰਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਮਿਸਰਾਨੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਲੋਨ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇੰਤਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾइन बैंक अकाउंट खोलो। हाँ खालिद भाई, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी ਨੂੰ
ਕੰਪਨੀ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਨ 5 to 10 ਮਿੰਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। So Very good, Ms. very good. Gul is here as well. We welcome Ms. Ambreen Gul for joining us. Welcome Ms. Gul. ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਦ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਓਨਲੀ ਹੈਵ ਗॉट ਅਨਦਰ 15 more minutes। ਤੋ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਡੀਅנס ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ that the discussion has been revolving around 2 points only, that what is the COVID-19 grant and loan help, what is the difference between loan and grant, what types of grants are available, what types of grants are not available, who is eligible to get the grant, who is not eligible to get the grants, and criteria, etc., etc. These questions have been answered. Maybe you can ask the question. If anybody has joined now want to ask any of these questions, Khalid bhai would be more than happy to explain himself again and delighted to help. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ so the program is recorded, you can watch it again. Then we have another audience, Hashmi Saab, welcome। Hashmi Saab ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ ਇਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਫਰਵਰੀ ਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਹਾਂਜੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਿजनेस एसोसिएट, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव जो भी लोग इस फोरम पे सुन रहे हैं उनको मैं यही एडवाइस दूंगा दैट द बिजनेस वर्ल्ड हैज चेंज्ड। एवरीवन मस्ट थिंक ऑफ डूइंग बिजनेस मोर एफिशिएंटली। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਵਰਹੈਡ ਘਟਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਥਵਾਈਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਮਨੀ ਵਿਦ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੈਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਿੰਗ ਵਿਦ ਯਰ ਓਨ ਨੌਲੇਜ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ ਬਹਿਨों से गुजारिश हैगी, भाई प्लीज डिस्कस विद समबडी हु नोज, प्लीज टेक गाइडेंस, प्लीज टेक एडवाइस, क्योंकि आने वाला जो कारोबारी लैंडस्केप हैगा इट इज फुल ऑफ रोलर कोस्टर। जीडीपी का मतलब होंदा हैगा कि इकोनॉमी थल्ले जाऊगी, जब इकोनॉमी थल्ले जाऊगी तो कस्टमर दे कोल पैसे मुक जाने, जब कस्टमर दे कोल पैसे मुक जाने तो फिर तुहाडे कोल शॉप ते सामान कितना खरीदना होगा। तो यू हैव टू प्लान योर, इफ यू प्लान अहेड then there is a possibility that you will survive the storm. If you do not plan ahead and you think Allah tawakkul हैगा जी, मैं ते शतरमुर्ग हैगा, मिट्टी दे अंदर सर डाल देता ते अल्लाह मेरी मदद करूगा। भाई अल्लाह उसी दी मदद करदा है जेड़ा बंदा खुद अपनी मदद करदा। ते please do not hide in the blanket, please open your mails, please address the problems. If you do not address the problem will not go away but will come back and bite you like a black dog. Khalid bhai, over to you please। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ, whatever money you're getting, please use it wisely। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਡੀਅנס said that they've got a limited company but they haven't got a limited company account, so that becomes a difficulty। So please, the people who are like that, get all your data up to date, whether it be a bank account, whether it be PAYE, etc., whether you register online भी करने पैंदा है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ you must register online। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋ, ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ। ਆਈਡੀਅਲੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੀ ਮਿਸ ਸਈਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ,
क्योंकि जिन्ने ऑनलाइन बैंक अकाउंट खुलते हैं वो सारे पहले बैकग्राउंड चेक करते हैं, अगर नहीं हैगा तो बड़ा मुश्किल होता है, पर इम्पॉसिबल नहीं है, पर इट्स डिफिकल्ट टू ओपन अ बैंक अकाउंट विदाउट अ यूके आईडी। अच्छा, तीसरा सवाल हैगा जी, सॉरी सर, जो उन्होंने किया ना कि यूके आईडी, आई होप उन्होंने ये मतलब नहीं हैगा कि मेरे को ब्रिटिश पासपोर्ट है नहीं हो। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਈਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। अच्छा, एक सवाल सानू पूछा है रानी जी ने, वो पूछती है कि जी if the company was open some time ago but there was no bank account, can we open bank account now and apply for any grant or a loan? बिल्कुल बिल्कुल, yes, there we go। होना चाहिए कि अपना बैंक अकाउंट जितनी छेती होवे बैंक अकाउंट खोल लो, बैंक अकाउंट खोल के फिर जिद्दां मर्जी क्या ड्रॉप बॉक्स ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, तो ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਡੋਨਟ ਜਸਟ ਟੇਕ ਦ ਮਨੀ ਫॉर द sake of taking it and then find yourself in financial difficulty। अच्छा, साढ़े को एक क्वेश्चन आएगा, मकसूद साहब, वकार मकसूद साहब, वेलकम ऑन द शो। ही इज आस्किंग कि भाई ਜਿਹੜਾ एम्प्लॉयर हैगा ना ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ फुल टाइम काम करोगे तो मैं ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਲੋ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ तो मैं नहीं करूंगा। क्या ये एम्प्लॉयर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ EMPLOYER ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਫਰਲਾ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ EMPLOYEE ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਫਰਲਾ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ HMRC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ EMPLOYER ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫਰਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ HMRC ਨੂੰ ਤੇ HMRC ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੂਗੀ। अच्छा, दूसरा सवाल मिस गोल पूछ रही हैगी कि जी अगर कोई कंपनी हैगी पर वो कंपनी बंद हो गई तो क्या वो कंपनी दोबारा खोल के उस कंपनी की पुरानी डेट से दिखा के कोई ग्रांट या लोन अप्लाई हो सकता है? Short answer to that is yes. The long answer is that depending on ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਣੇ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਪਨੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਕ ਆਫ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੂਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਔਰ ਯੂਰ ਲਾਇਰ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ ਫॉर ਯੂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, do come on to my Facebook page. Miss Gul ne pucha, Miss Gul. Facebook page and ask me there and I'll gladly help you through. अच्छा, एक सवाल और हैगा, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 5-6 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਣਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਮੇਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਸ਼ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? whoever that is, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹੂੰਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਸੀਮ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 50,000 ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ 25% ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ 12,500 ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, 5-6 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ ਹੈਗੇ, ਰਿਸਕ ਟੇਕਰਸ ਹੈਗੇ, ਦੇ ਆਰ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ, what would be your
5 points would you like to tell them? How will they survive in the next 24 months ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਲੀਜ਼? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ the impossible I could do at once, miracles take a wee bit longer. ਇਹ difficulty ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਹੈ, it is very very difficult for each and each ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਘਟਾਓ, ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਘਟਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਓ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਡੂ ਨਾਟ ਜੰਪ ਇਨ ਵਿਦ ਬੋਥ ਫੀਟ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ I agree with 100% Khalid bhai. 99% of the time when people are in stress, their brain is not working. When the brain doesn't work, they take decisions which are wrong, and that becomes a cycle. So again, it is my humble request. At time uncharted hage, these are difficult times and unpredictable times. So my request to all my friends, family, relatives, everybody who's on the board here, bhai, please, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਬਗੈਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇ ਮਤ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ। ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੈਗੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਗੈਰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਮਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਰਾਣੀ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਤੇ ਡਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਿਟਰਲੀ ਪੁਟਿੰਗ ਲਾਈਫ ਐਟ ਰਿਸਕ, ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਹਲਾਲ ਮਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ? ਸਿਮਿਲਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਜਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲੂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦ ਹੋਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਗੋਟ ਅਨਦਰ 4 more minutes to go before this session. ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਨ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2.5%, ਲੇਕਿਨ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਯੂਰ 10 ਐਂਡ ਯੂਰ 25,000, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਕੀਪ ਸਰਚਿੰਗ ਔਨ HMRC ਵੈਬਸਾਈਟ and anything news comes up. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੀਟੇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਆਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਲਿੰਕਡ ਇਨ, ਡੂ ਲਿੰਕ ਇਨ ਟੂ ਮਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਵੈਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਪੇਸ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਕਵਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫॉर everybody. But I would like to thank Khalid bhai. I would like to thank all the people who asked questions here today. Please circulate this knowledge. Now it is up to you to spread the word. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਮਿਲੇ, ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਤਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖਾਵੇਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕरें that everybody should remain healthy. ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਸੇ ਬਚਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, everybody get protected from that. But last but not the least, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈ, again my request, again 4th time 5th time, ਹੋ ਸਕੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਲਓ ਭਾਈ। Keep this money in the bag. Do not spend this money for any purposes which you are unsure of. ਚਾਹੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੜਾ ਰਹੇ, ਟਾਈਮ ਆਏ, be prepared. If you're not using it, return it back, but do not incur a liability. Because liability ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆने ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਭਾਈ।
Very difficult. Very difficult. That's me. खालिद भाई होर तुसी कोई लास्ट मैसेज हुन 1.5 मिनट होर रह गया साडा कुछ कहना चाहो प्लीज Thank you to the audience for listening and giving up the time and listening to this information. And we hope to come back next Saturday again between 5 and 6 to give you another update on what's happening with a new subject. Inshallah. Everybody, thank you very much for listening to us. If I've said anything that is not acceptable, please forgive me. And remember me and Khalid bhai in your duas. We are all fasting. This is the time to make dua for everybody. We all need your duas for exchange of our knowledge. So thank you very much for listening. And that's about it. And make dua for us. Thank you very much. Allah Hafiz. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Thank you, Khalid bhai. So I think